Das Portrulen Rothif Serenities Edge der Galaktischen Handelsföderation glitt langsam durch die Bereich der bekannten Universums, die Sternheier waren alt und schwach. Und der Weltraum fühlt sich irgendwie kälter und außen, den beletten Handelswegen. Kommunikationserfahren sie Hannah sah an ihrer Station und überprüft die Blitzen betrügungen, als plötzlich ein Signal ihr Aufmerksamkeit erregt. Das ist seltsam, murmelt sie und justierte ihr Kopfhörer. Das Signal war schwach, aber eindeutig ein Notruf. Jedoch war es anders als all anderen, die sie gehört hat. Es klang uralt, wie ein Echo aus längst vergangenen Zeiten. Kapitän Wexter dreht sich von seinem Kapitänsstuhl war eine Fariner Alfurianer. Dessen blaue Haupteier Vorrang von 20 Jahren im Weltraum siegt, sein grauen, dunklen Augen blickten ernst, außer Hannah Anse. Was haben sie gefunden? Ephesians, für ich empfehle einen antiken Notruf. Die Signalstück deutet darauf hin, dass aus dem Void-Sektor kommt. Hannahs Stimme zittert leicht bei der Umnang dieses Namens. Die Bruch wird sofort still. Jeder an Bord kennt die Geschichten über den Void-Sektor. Es war ein Bereich des Weltraums. Denn die meisten Raumfahrer wie die Pest mieden, Schiff, die dort hineinflogen, kämen selten zurück. Diejenigen, die es schaffen, erzählten verströmt Geschichten von seltsamen Phänomenen und unerklärlichen Ereignissen. Navigatoren Kira, deren schuppig und elegant über die Kontrollen glitten. Schaut nur zu ihrem Kapitän, so. Der Notruf kommt aus den tiefsten Koordinaten der Anomaliefelds. Das ist weit jenseits der sicheren Navigationsrouten. Kapitän Wexter stand auf und ging zum grauen Aussichtsfenster der Bruch. Draußen erstreckt sich die Endlosschwurs der Weltraums, durchsitzt von fernen Sternen, da wie Diamanten funkelten, wusst, dass ihn schwierig Entscheidung treffen musst. Das Protokoll verbot es eindeutig, den Void-Sektor zu betreten, besonders nicht ohne ausdrücklich Genehmigung der Föderation. Können Sie das Signal verstärken? Fragte schließlich. Hannah arbeitet fieberhaft an ihren Kontrollen. Ich versuche es, Sir. Das Signal ist sehr schwach und warten Sie. Da ist etwas Seltsames daran. Es scheint sich zu wiederholen, aber nicht in regelmäßigen Abständen. Es ist, als würde es um Hilfe schreien, dann verstummen, dann wieder schreien. Der Kapitän runzelt die Stirn. In all seinen Jahren im Weltraum hat noch nie von einem derartigen Signalmuster gehört. Normalerweise sendeten nur Trufbeken kontinuierlich oder in regelmäßigen Intervallen. Dieses Signal. Jedoch schien lebendig zu sein. Sir, meldet sich Kira wieder. Wenn wir dem Signal folgen wollen, müssen wir unseren Kurs örtlich ändern. Das wird uns mindestens 30 von unserer geplanten Route bringen. Wexter wusste, dass sein Vorgesetzten nicht erfreut rennt. Die Serenity's Edge hat einen strengen Zeitplan einzuhalten. Sie sollten Handelsrouten patrouillieren und sicherstellen, dass kein Piraten die friedlichen Frachtschiff belästigten. In Umleitung in den berechtigten Void-Sektor war definitiv nicht geplant, aber da war etwas in diesem Signal, das nicht loslassen wollte. Vielleicht war es seine Intuition, oder vielleicht die Tatsache, dass jemand dort draußen möglicherweise verzweifelt auf Hilfe wartet. Setzen Sie Kurs auf die Signalkelle, befahl schließlich. Die Crew tauscht nervös Blick aus, aber niemand widersprach. Sie erkannten ihren Kapitän Gutgenjag, zu wissen, dass solchen Scheidungen nicht leichtfertig traf. Die Reise zum Void-Sektor dauert 18 Stunden, in hier sie ihrem Ziel kämen. Desto seltsamer wurden die Sensorwert, der Weltraum. Hier schien sich anders zu verhalten. Gravitationsfelder schwankten unerkennbaren Grund,
und ihr Navigationsinstrument zeigten gelegentlich ein maglich Wort an. Sir, wenigstens der Quell des Signals, bergt Kira, deren Stimme eingespannt klang, als sie schließlich aus dem Hyperraum austreten, bot sich ihnen ein Anblick. Der Verständnis herausfordert, worinnen schwett ein massives Schiff, größer als eins, was sie gesehen hatten. Es war eindeutig ein Kriegsschiff, aber sein Design war völlig unbekannt. Die Hull war von ansehnlichen Narben übersät. Die von einem unvorstellbaren Kampf suchten. Mein Gott, flüstert Hannah. Wie lang treibet dieses Ding schon hierher herum? Das Schiff sah aus, als hätte es Jahrhundert im Weltraum verbracht. Teil der Hull waren verbogen und verdreht, und doch strahlt es immer noch in bedrohlich Macht aus. Es war, als würde das Schiff selbst in Geschichte erzählen wollen. Können Sie die Identifications lesen? Fragt Vexdora. Hannah, arbeitet in Ihren Scannen. Teilweise, Sir. Ich sehe es an den etwas, das weiter aussieht. Der Rest ist du beschädigt oder verschlüsselt. Terra, Kira schaut rot. Diesen Namen habe ich noch nie an Serendatenbanken gesehen. Das Mysterieschiff schwett regungslos worinnen. Ein stiller vergangener Schlachten. Aber, das seltsamst kam noch, die Lebenssignale. Sir, Hannahs Stimme zittert, die Biosignale sind inconsistent. Sie erscheinen für einige Sekunden, dann verschwinden sie wieder. Nur an einer völlig anderen Stelle des Schiffs wieder aufzutauchen. Die Crew tauscht Noviers Blick aus. Jeder Raumfahrer kennt die alten Geschichten über Geisterschiffe, die dem Tod selbst trotzten, aber das waren nur Legenden, oder, worinnen schwett das Rätsel. Das ihr Welt für immer wenden wird, trotz der besorgten Einwind. Seine Crew war Kapitän Vexdara entschlossen, das Mysterieschiff zu betreten. Holt sein besten Loot für die Boarding-Mission aus, Sicherheitschef Koval, einen Kämpferprobenkrieger mit Wehrarmen und messerscharfen Instinkten, Ingenieur in Sixara. Deren technisches Wissen legende war, ein Mediziner Feierlohn, falls sie auf Übel treffen sollten, sind sie sicher, dass das eine gute Idee ist, Sir, fragt Koval, rende sein Waffen überprüft. Sein Mandeln klickten Nerves, ein sicher Zeichen dafür, dass der Völklos Sicherheitschef unruhig war. Jemand hat diesen Notruf gesendet, antwortet Vexdara fest. Wir können nicht einfach wegfliegen, ohne zu wissen, ob dort Menschen in Not sind. Die Andockungen waren komplizierter als erwartet. Das Fremdschiff reagiert nicht auf ihr standardende Codes. Und die Luftschluss schien nach einem völlig anderen System zu funktionieren. Dixara braucht fast eine Stunde, die Fremdtechnologie zu entschlüsseln und in sichere Verbindungen zu stellen und dort aus die Luftschluss sich schließlich öffnet. Wurden sie von absoluter Still begrüßt, die Luft war dann, aber atembar, und roch nach Metall und etwas anderem, etwas, das sie nicht identifizieren konnten. Die Atmosphäre ist stabil, bergt die Alon nach einem Blick auf sein Instrument. Aber die Zusammensetzung ist seltsam. Ich spüre ein Element, das ich nicht kenne. Sie betreten das Schiff mit gesägenen Waffen und aktivierten Taschenlampen. Sofort wird klar, dass hier die normalen Gesetze der Physik nicht zu gelten schienen. Der erste Korridor, in den sie eintreten, war viel länger, als es von allen möglich erschien. Ihr Lichtstrahlen verschwanden in der Dunkelheit, als würde sie das Schiff verschlucken. Das ist unmöglich, murmelt sich Sarah und überprüft ihr Messgerät. Nach meinen Berechnungen soll dieser Gang nur 50 Meter lang sein, aber wir sind bereits 100 Meter gelaufen. Noch was Trende war die Schwerkraft. An manchen Stellen fühlten sie sich schwerer als normal, an anderen schwitten sie fast.
Thiolan stolpert, als die Schwerkraft plötzlich am 90 Grad dret under sich in der Wand wiederfand, die nun zum Boden geworden war, bleibet sie zusammen, bevor wegstare. Was auch immer higher wo sich geht, wir dürfen uns nicht trennen. Die Temperatur schwankt wild. In einem Moment war ich so kalt, dass ihr Atem dampft, im nächsten so heiß, dass sie ihr Umwelten sich aktivieren mussten. Curvels worme Scanner spielt wellig verricht und sieht begonnen an. Wo nix zu sehen war, dort, flüstert, undutet mit einer seiner Wehrhand in die Dunkelheit. Etwas bewegt sich, aber es ist nicht da, wo mein Augen es sehen können. Als sie tiefer in das Schiff vordrangen, entdeckten sie die ersten Hinweise auf den Kampf, der hier stattgefunden hat. Überall waren Barrikaden aus Möbeln und Metallplatten errichtet worden. Ich sah aus wie ein verzweifelt Letztverteidigung gegen einen unsichtbaren Feind. Dauernd waren von Energiewaffen Einschlägen gezeichnet. Scorchmark zeigten, wo intensiv Kämpfe stattgefunden hatten, aber das seltsam war, dass es kein Körper gab, weder von Angreifen noch von Verteidigung. Schaut euch das an. Rief sich Sarah und hab etwas vom Boden auf. Es war ein Foto, aber, anders als alles, was sie kannten. Es sieht merkwürdig zweibeinig Creaturen mit glatten Gesichtern und seltsam runden Augen. Eine Waxins-Exemplar hielt zwei kleine Versionen seiner Art im Arm auf encyclica. Nachkommen. Was für Wesen wären das? Fragt Thiolan fasziniert. Ich heb noch nie ein Spezies wie dies gesehen. Überall lagen persönlich Gegenstände herum. Seltsam Kleidungsstück. Datentabletten mit unbekannten Schriftzeichen. Und Gegenstände, derens weg sie nicht erraten konnten. Els sprach davon, dass hier einmal Lebewesen gelebt hatten, Lebewesen mit Familien, Hoffnungen und Tragödien, sich Sarah von schließlich eingehört. Das also war ein Audiorekorder. Als sie ihren Universalübersetzer darauf ansetzt, konnte sie Fragment entschlüsseln. Die Stimme, die aus dem Gurt kam, klang verzweifelt aber entschlossen. Überleben ist niemals aufgeben, für unser Kinder, Hansen. Durchhalten wird, wiederholt wechselbarer wird. Was ist aber bevergemmend antworten konnt, geschah etwas, das sie verstummt. Die Schatten um sie herum begannen sich zu bewegen, unabhängig von ihren Lichtquellen, es war, als hätten die Schatten ein Eigenleben entwickelt. Korval schwang herum, Seinwurf bereit. Da, am Ende Korridors, für einen kurzen Moment sahen sie all ihm gestalten des zweibeinigen Creaturen aus den Fotos, aber durcheinend wie ein Geist. Sie trugen Seresin Uniform und starrt sie mit traurigen, aber entschlossenen Augen an. Dann, wie Rauch im Wind, verschwand die Erscheinung. Das war kein Hallucination, stammelt Thiolan. Mein Sensoren haben Energielessungen registriert. Als sie weitergingen, wiederholt sich das Phänomen. Immer wieder sahen sie flüchtig Gestalten en Korridor cruisen stehen. Nur im nächsten Moment zu verschwinden. Es waren immer dieselben zweibeinigen Wesen, immer in serischen Uniformen, immer mit diesem Ausdruck unerschütterlicher Entschlossenheit. Sie beobachten uns, flüstert sich Sarah. Aber sie haben keine Angst vor uns, es ist, als würden sie, Worten, die Luft um sie herum schien zu vibrieren mit einer Energie, die sie nicht verstehen konnten. Das Schiff selbst schien lebendig zu sein, voller Erinnerungen an einen Kampf, der nie wirklich beendet hat. Was auch immer hier geschehen war, es war noch nicht vorbei. Nach Stunden langem Wandern durch die verwirrenden Korridore erreicht das Boarding-Team endlich das Hörstück des mysteriösen Schiffs, die zentrale kommende Zentral. Der Raum war gräger als erwartet, mit Konsolen und Bildschirmen.
die in einem seltsamen, aber irgendwie vertrauten Design eingeübt net waren. Schwegs licht flackert von verschiedenen Instrumenten, als war das Schiff noch immer im Leben dort in der Mitte der Raum stand ein großer Kapitanstuhl, an deren sah ein Gestalt. Die innen den Atem robt, es war eindeutig in des zweibeinigen Creaturen aus den Fotografien, aber dies hier war real, körperlichen Wesend, die Gestalt war dann, fast skeletartig, aber atmet noch. Jahrhundert schienen aber ihr Gesicht geschrieben zu stehen. Ist das Act, flüstert Thylon an den Gurt sich vorsichtig mit seinen medizinischen Scannern. Auf einer kleinen Metallplatte im Stuhl konnten sie einen Namen lesen. Kapitän Lee Min-ho. Darunter waren Symbole eingraviert, die sie nicht kannten, wahrscheinlich militärisch Rangabzeichen dieser unbekannten Spezies. Korval hielt sein Waffe bereit, war aber sichtlich verwirrt. Soll ich mein, es bewegt sich nicht. Kapitän, wächst eure halb die Hand. Warten wir ab. Wenn es uns het eingreifen wollen, ist das schon längst getan. Plötzlich bewegten sich die Augenlider der Gestalt. Langsam, als würde es unendlich Anstrengung kosten, öffneten sich die Augen. Sie waren dunkel, unglaublich müde, aber in ihnen brannte ein Feuer. Das Jahrhundert nicht hatten löschen. Knen, die Creature nein, das Wesen richtet sich muschem auf. Sein Bewegungen waren stief, als hätte es sehr lang in derselben Position verharrt. Als es zu sprechen begann, war sein Stimm kratzig, aber die Wort waren in gebrauchenem galaktischen Standard. Ich bin Min-ho, sagte langsam, jedes Wort schien ihn Mühe zu kosten. Kapitän von USS Defiance, wir haben geütet, Vixara, trat einen Schritt vor, Neugierd überwog die Vorsicht. Wie lang wartet ihr schon, und worauf, der Kapitän, Min-ho lächelt schwach, es war ein trauriges Lächeln. Voller Schmerz und Erinnerungen, lang Zeit, sehr lang Zeit. Wir lernen es sprechen, von Betragungen. Jahrhundert, hören zu, Jahrhundert, wiederholt Wechsdauer ungläubig. Das ist unmöglich. Kein Lebewesen kann so lang überleben, besonders nicht unter diesen Umständen. Min-ho nickt langsam, hat recht. Wir sind nicht ganz lebendig, nicht ganz tot. Wir sind dazwischen. In den nächsten Stunden, rennt Min-ho sich allmählich erholt und sprechen konnt, entfaltet sich in Geschichte, die als übertraf, was sie sich hätten vorstellen können. Das Schiff der Defiance war in einer seitlichen Lichen. Anomalie gefangen, nicht nur gefangen, sondern bewusst dort hineinflogen. Wir kämpfen gegen etwas Altes, etwas Besseres, erklärt Min-ho muschem, konnten es nicht besiegen, also. Sperrten wir es ein, mitten zusammen, Thylon scannten mit seinen medizinischen Gürteln, aber die Ergebnisse ergaben keinen Sinn. Sein Lebensfunktion sind unmöglich, muss tot sein, aber sein Gehirn seit Aktivität. Da ich noch nie gesehen heb, mein Crew, vor, Min-ho fort, sie starben nicht. Wir verschmolzen mit dem Schiff, und sehr Gedanken, und sehr Seelen wurden Teil des Systems. Wir bewachen, immer bewachen, die Gestalten. Da wir gesehen haben, sagt Korval plötzlich, das waren sie, Crew, Min-ho nickt, Ingenieur Park Sujin. Sie kümmert sich die Maschinen. Waffen auf sie kim da yun sie bewacht die Waffen. Gürsten Choi Hygiene, sie heilten sehr Wunden, auch wenn wir nicht mehr richtig verwundet wurden können. Vixara war fasziniert, aber wie ist das möglich? Bewusstsein kann nicht einfach in Computer übertragen werden. Wir wissen nicht wie, gab Min-ho zu. Geschel Render verschmolzen, als wir uns opferten. Vielleicht wollte das Universum nicht, dass wir ganz verschwinden.
vielleicht brocht Iswukte. Die Wahrheit war überwältigend. Dies Wesen Menschen. Why sie sich nannten, hatten sich selbst geopfert, etwas zu bewachen, das so gefährlich war, dass sie bereit waren, ihr Existenz aufzugeben. Und sie hatten es über 300 Jahre lang getan, allein im Weltraum, ohne Kontakt zu anderen Lebewesen. Wir dachten, ihr wart Hallucination, sagt Vexthorelies, manchmal denken, wir das Orchvornjuk, antwortet Minho mit einem schwachen Lächeln. Es ist lang her, seit wir richtig besser hatten. Koval singt sein wortwillig. Was bewacht ihr? Was ist so gefährlich, dass ihr euer Leben dafür gegeben hat? Minhos Gesicht wird ernst, und in seinen Augen flackert Angst. In den enteren Decks, ich schliff noch, aber is erwacht. Wir spüren is, die Anomalie wird schwächer. Was ist is, drunkt sich Sarah. Ein Harvester, sagt Minho, und sein Stimm wird zu einem Flüstern. In Maskini gebot, eils Leben zu vernichten. Wir fanden is auf dem Weg zu ihren Welten, konnten is nicht stoppen. Also sperrten wir is ein, die still, die folgt, wohl besser kennt. Dies Menschen in Spezies, von der sie noch nie gehört hatten ihre Existenz geopfert, Welten zu retten, die sie nie gesehen hatten welche, die sie nie gekonnt hatten. Hat juk für uns geopfert, sagt Thyalon ehrfürchtig. Verfremd, Minho blickt jeden von innen der nach an, nicht verfremd, für das Leben, für die Zukunft, für die Hoffnung, dass irgendwo im Universum kinder lachen kann. In diesem Moment verstanden sie, dass sie nicht nur auf ein Geisterschiff gestoßen waren. Sie hatten Helden gefunden. Kapitän Minho führt sie zu einem grauen Sichtfenster, das in den enteren Bereich des Schiffs blickt. Was sie dort sahen, ließ ihr Blut gefrieren. Tief in den Eingeweiden der Defiance pulsierte etwas Dunkles und Bedrohliches. Metallisch ranken dueckten sich langsam. Wie die Tentakel eines schlafenden Monsters. Das ist der Harvester, sagt Minho mit einer Stimme, die das Gewicht von Jahrhunderten trug. In Maskini, älter als der ältesten Zivilisation, Gebot von einem Volk, das schon längst verschwunden ist. Als organisch Leben im Universum zu vernichten. Dixara drückt ihr Gesicht in das verstärkt Glas. Es bewegt sich. Wie kann das sein, wenn es eingesperrt ist, es trügummt, antwortet Minho duster, trügummt davon. Frei zu sein und sein Werk zu wollen, denn Jeeds Jahr wird es starker, rendend sehr Gefangenschaft schwicker wird. Die Geschichte, die Minho den erzählt, war so heldenhaft als auch tragisch. Vor über 300 Jahren hat die Erde, der Heimatplanet der Menschen, das Signal der Harvesters abgefangen. Die künstliche Intelligenz war auf direktem Kurs zu den dicht besiedelten Kernwelten der Galaxis, wo Milliarden von Lebewesen an Inslos ihrem täglichen Leben nachgingen. Unsere Technologie war primitiv, erklärt Minho, rende die Erinnerungen. Deutschland, a Zivilisation hat ein Schiff, die Lichtjähr in Minuten durchkehren konnten. Wir brauchten Monat für dieselbe Strecke, o offen konnten Planeten zerstreuen, und sehr nun ja, sie waren kaum mehr als aufgemotzt regten. Koval schüttelt und glubig den Kopf. Aber warum hat denn eingegriffen, warum nicht einfach? Die fortgeschrittene Zivilisation warnen. Minhos Lächeln war bitter. Wir versuchten es, sendeten Warnungen an jeden, der zu hören wollte. Aber wir glaubt schon eine primitiven Spezies, die gerade erst das Fliegen zwischen den Sternen gelernt hat, die meisten dachten, wir würden lagen oder rennverrückt geworden. Die Menschen hatten nur ein Flot von 12 Schiffen besessen. Wenn sie im Vergleich zu den Armadas der großen Galaktischen Macht, aber sie hatten etwas
Was Ende Spezies oft verloren hatten auf ihrem Weg zur technologischen Überlegenheit, denn wir zweifelten mit. Durchwochen, wir wussten, dass wir den Harvester nicht besiegen konnten, fuhr Minho fort. Aber unser Chefing in ihr Park Sujin hat in Wirklichkeit unser experimenteller Sprungentrieb war instabil auch zeitlich Versuchungen. Sie dacht. Wenn wir dies Versuchungen verstärken könnten ihr könntet. In Zeitschleif erschaffen, wollen die Sixara den Gedanken. Als Ingenieuren verstand sie sofort die Brillanti und verzweifelt Logik dahinter. Genau, in Gefängnis blassie außerhalb der normalen Zeit, der Harvester und wir, für immer im selben Moment gefangen. Minhos Augen wurden feucht, es funktionierte, aber der Preis. 300 Seibeinden Jahr. 300 Seibeinden. Jahr hatten sie denselben Kampf immer und immer wieder gekämpft. In jeder Schleif starben sie, nur im nächsten Moment wieder lebendig zu werden und von vorn zu beginnen. Mit jedem Zyklus wurden ihr Körper schwächer, aber ihr Entschluss wird starker. Am Anfang hoffen wir noch auf Rettung, erzählt Minho weiter. Dachten, jemand wird uns finden. Ihnen Song entwickeln, aber nach 100 Jahren und nach 200. Verstanden wir, dass dies unser Schicksal war, Violon aber prägt sein Sensoren erneut. Aber etwas verändert sich, nicht wahr, deshalb konnten wir ihr Schiff finden. Minho nicht ernst. Die Zeitschleif kollabiert. Nach so vielen Jahrhunderten wird die Anomalie instabil. Wir spüren es jeden Tag mehr. Der Harvester spürt es auch. Als ob es sein Wort gehört, pulsierte das Ding in den Anteren Decksheller. Metallisch Ranken streckten sich weiter aus, profen die Barrieren, die sie so lang gehalten hatten. Was passiert, wenn es ausbricht, fragt Vextora, obwohl die Antwort bereits ont. Es wird dort weitermachen, wo es aufhört hat, antwortet Minho. Jede bewohnt Welt, jede Raumstation, jedes Lebenteils wird konsumiert und in weiter Harvester umgewandelt. Es wird sich selbst replizieren, bis nichts mehr übrig ist. Die Zahlen wären erschreckend. Mit der heutigen Technologie kann der Harvester innerhalb weniger Jahre die gesamtbekannte Galaxis überrennen. Milliarden von Lebewesen würden sterben. Ganz Zivilisation würden ausgelöscht werden. Kevel Staat auf das sich bewegend. Monster, wie lang haben wir noch, vielleicht Woken, sagt Minho. Wir können die Eindämmung nicht mehr viel länger aufrechterhalten. Unsere Kraft schwindet. Kapitän Vextora stand vor einer unmöglichen Entscheidung. Kann das Schiff distren, in ein Quantentorpedo wird ausreichen. Das wird den Harvester vernichten. Aber auch Minho und sein heldenhaften Crew für immer auslöschen. Dies Menschen, die ihr Leben bereits für die Galaxis geopfert hatten, würden endgültig sterben. Oder kann versuchen, in andere Song zu finden, riskierte dabei aber. Dass der Harvester entkommt und selig Welten vernichtet. Jit noch in ander Möglichkeit, sagt Minho Lies, als hätte Vextoras Gedanken gelesen, aber sie ist noch gefährlicher als els, was wir bisher versucht haben. Die Luft im Raum schien dicker zu werden, als sich all der Schwer, der Moments bewusst werden. Irgendwo unter ihnen regt sich einer als Besses, bereit, sein Mission der totalen Vernichtung fortzusetzen. Die Zeit lief ihnen davon, und die Entscheidung, die sie treffen würden, wird das Schicksal der gesamten Galaxis bestimmen. Die Situation spitzt sich dramatisch zu. Kapitän Vextora hat bereits einen Notruf an die Föderation gesendet, aber die nächsten Verstärkungen wären noch entfernt. Zu lang, zu warten. Die temporalen Felder die Defiance schwankten immer heftiger.
und mit jeder Minute breitet sich der Einfluss der Harvesters weiter durch die enteren Schiffsbereich. Alarmsirenen heulten durch die Korridor, während Minho und sein Team verzweifelt versuchten, die Eindämmungssystem zu stabilisieren. Aber es war ein aussichtsloser Kampf. Nach 300 Jahren war ihr Kraft am Ende. So meldet sich Hannah über das Kommunikationssystem der Serenity's Edge. Die Energielessungen steigen exponentiell an, was auch immer dort unten ist. Es wird bald durchbrechen. Kapitän Minho stand vor den Kontrollen der kommenden Zentral und start auf die Anzeigen, die das nach Handy in ihrer Jahrhundertellen Watch verkündeten. Sein müden Augen zeigten kein Furcht, nur ein tief, unerschütterlich Entschlossenheit. Kapitän Vextara, sagte ruhig, nehmt ihr Schiff und geht, sofort. Wir lassen euch nicht allein. Protestiert Vextara. Es muss einen anderen Weg geben. Minho schüttelt den Kopf. Wir würden nicht anders bitten, für ein sehr Pflicht zu sterben. Das war von Anfang an unser Kampf. Dreht sich zu seinen unsichtbaren Crewmitgliedern die nur vollständig sein könnt. Ist es nicht so, mein Freund? Plötzlich geschah etwas Außergewöhnliches. Überall im Schiff begannen die Geistgestalten der menschlichen Besatzung sichtbar zu werden. Klarer und deutlicher als je zuvor. Es war, als würden sie all ihre verbliebene Energie sammeln für einen letzten, gültigen SATZ.ing in ihren Park suchen materialisiert sich in ihrer Station, in der Maschinensektion. Ihr Durchscheinen bewegten sich mit der Precision von Jahrhunderten der Übung über die Kontrollen. Obwohl sie geisterhaft war, regierten die System auf ihr Beruhen. Energieken wird umgeleitet, berichtet sie mit einer Stimme, die sowohl aus der Vergangenheit als auch der Gegenwart zu kommen schien. Als System bereit für Finale Überlastung. Waffenoffizieren kim Daljun erschien auf der Brücke, ihr spektral Gestalt in Saracener Uniform, über ihr Haltungsstolz und ins Klassen. Waffensystem synchronisiert. Wir verwandeln das ganze Schiff in ein einzig, massive Bomb. Gersten Trihygiene, die 3 Jahrhundert lang Wunden geheilt hat, die eigentlich unheilbar wären, stand bereit in ihrer Position. Überwachung der Lebenserhaltung eingestellt. All Energie wird sie selbst zerstören umgeleitet. Violon start fassungslos auf seinen Sensoren. Das ist unmöglich. Geister können nicht mit physischen Systemen interagieren. Sie sind kein gewöhnlichen Geister, sagt Minho mit einem schwachen Lächeln. Sie sind die Seelen von Helden, die sich geweigert haben zu sterben, bevor ihr Mission erfüllt ist. Durch endlos Wiederholung hatten sie jeden Schwachpunkt der Harvesters kennengelernt, jeden Moment seines Erwachens studiert. Jetzt würden sie dieses Wissen für einen finalen Schlag nutzen, sie würden ihr Schiff in ihn verwandeln, dämmertig Jaguar, das Uralt bis für immer zu vernichten. Wir haben einen Plan entwickelt, erklärt Minho, während im Herum die System der Defiance auf ihn zusammen begannen. Die sowohl begünstigend als auch effektivierend. Wenn wir die Kernreaktion genau im Moment der Harvester-Aktivierung senden, wenn die temporalen Felder kollabieren, können wir eine Implosion erzeugen, die das Ding nicht nur zerstört, sondern es aus der Existenz löscht. Verstand, sofort die Tragweite, aber das wird auch üblicher, sagt Minho einfach. Diesmal wird es kein Zerkommen. Kein erneutes Erwachen in der Zeitschleife. Das ist unser letzter Kampf. Vextara fühlt, wie ihm Tränen in die Augen stiegen. Warum opfert ihr euch für fremd? Da ihr nicht kennengelernt hat, Minho blickt durch das große Fenster in die Stirn hinaus, weil wohl da draußen Kinder lachen, weil will Familien zusammenkommen,
weil das Leben schon ist unbeschützt worden muss, bewohnte sich en Wechsdauer, sollte Galaxis wohnen uns. Sagt ihnen, dass Menschen hier wären, sagt ihnen, dass wir niemals aufgeben. Die Serenities entfernt sich eilig, als die Defiance begann, ihr System zu überlassen. Die geisterhaften Crewmitglieder arbeiteten mit einer Koordination, die nur durch Jahrhundert gemeinsame Erfahrung möglich war. Kernrate bei 120%, meldet Park Sujin. Waffensystem geladen und bereit, bestigt. Kim Dayon, Harvester detektiert Systemausfall, beginnt Ausbruchsequenz, wohnte Choi Haijin. Minho Standaufrecht in seinem Kapitänstuhl, sein Uniform möglicherweise zerrissen. Aber sein Wort ungebrochen, für die Erde, für die Galaxis, für die Zukunft. Die Explosion war so gewaltig, dass sie von Lichtjahren Entfernung zu sehen war. Ein Blitz aus reiner Energie erlichtet den Weltraum, gefolgt von einer Schockwelle, die durch das Raumzeitgefüge selbst repellt, als die Föderationsschiff, die später ankamen, fanden sie nur leeren Raum vor. Aber da war noch etwas anderes, ein klein Signalboot, die automatisch die Koordinaten zur Erde übertrug. Zusammen mit einer einfachen Botschaft von der Menschheit, Mitglied für das Leben im Universum, die still kehrt in die Weiten der Allzirk, aber die Galaxis wird sich für immer an das Geisterschiff erinnern und an die Spezies, die Opfer dem Überleben vorsorg, die niemals aufgab. Auch nicht angesichts des Sekierenden der dort die Menschen, waren fort, aber ihr Wünschnis wird weiterben in den Häusern alle, die das Leben lid in dort end,